కెనడాలోని త్రిదండి శ్రీ చిన్న స్వామీజీ మంగళ హస్తాల మీదుగా VTSEVA కెనడా ఆధ్వర్యంలో అంకుర్ పేరుతో సేవా కార్యక్రమాలు ప్రారంభమయ్యాయి. కెనడాలోని మిస్సిసాగా నగరంలో ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. చిన్న స్వామి సమక్షంలో జరిగిన ఈ అంకుర్ ప్రారంభోత్సవం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రవాస ఆంధ్రులు, కమ్యూనిటీ ప్రతినిధులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. కెనడాలోని మిస్సిసాగాలో VTSEVA కెనడా యొక్క అంకుర్ లాంచ్ కార్యక్రమం జూలై 1న ఘనంగా జరిగింది. విద్య, వైద్యం, యువత సాధికారత, పర్యావరణ పరిరక్షణ వంటి సేవా కార్యక్రమాలను కెనడాలో విస్తరించడానికి ఈ అంకుర్ ప్రాజెక్ట్ శ్రీకారం చుట్టింది. శ్రీ త్రిదండి చిన్న స్వామీజీ దివ్య హస్తాల మీదుగా లాంఛనంగా ఈ సేవా సంస్థ ప్రారంభమైంది. USA చాప్టర్ కోర్ టీం సభ్యులు, మిస్సిసాగా మరియు టొరంటో పరిసర ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రవాస భారతీయ ప్రముఖులు, సామాజిక కార్యకర్తలు, ప్రవాసాంధ్రులు పెద్ద సంఖ్యలో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. కెనడాలో VTSEVA కెనడా సంస్థ ఏర్పాటు చేయడం, దాని లక్ష్యాలను త్రిదండి చిన్న స్వామి వివరించారు. లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. జై శ్రీమన్నారాయణ. Our heartfelt wishes to all of you on this auspicious 159 Canada Day, July 1st. Very happy. VTSEVA is sowing a seed here today to start her journey of service in this community. I am very happy our Sringeri Matha in charge, Sriman Lakshmanji, also here today to give his mature advice for all of us to step forward. My dear friends, most of you must be aware of a saying which is probably known to many people in different languages. It's available in Tamil, Hindi, Telugu, English, in every language. Like in Telugu they say, Manava Sevaye. In Tamil they say, Makkal Sevaidan, Madhavan Sevai. In Hindi they say, Jan Seva Hi, Janardhan Seva Hai. Serving humanity is service to God, what is commonly said. How many of you like it? Can you tell me?
Can you show me, please? How many of you like the saying like Manava Sevaye Madhava Seva? That is where the VTSEVA started her journey. I'm sure that all of you are highly educated civilians, right? That's how you come here, all the way from different parts of the world. You know the value and the power of words. When you say only, what does it do? It eliminates the other. When you say that there are two people sitting, and you say he alone is great, then you will be in trouble. You may not come down. The other person will take care of you. Because you said alone, only. When you use the word only, it eliminates the other stuff with it. Yes? I ate apple only. When I say that, the stress is only on apple, no other fruit, no other food. Right? I only ate apple. Stress is shifted from apple to a person. I only, not you, not he, not she. I only ate it. I'm sure that you understand. I'm not talking any philosophical stuff with you, right? I'm pretty colloquial. When you say Manava Seva Ye, Madhava Seva, now this is what commonly we are used to. When you say that other than Manava Seva, nothing becomes Madhava Seva. Yes or no? Why should we say this? How many things are there in this world? Is it only human guys are there on this planet Earth? Who else are there? Trees are there, animals are there, birds are there, water is there, air is there, soil is there, mountains are valleys. How many things are there? Can man survive without them? Can? No. We won't be able to survive without them. Then is it our necessary to take care of all of them? And when we talk about the spirituality, as our Lakshmananji rightly pointed out, spirituality talks about the whole universe as a single family. Vasudhaiva Kutumbakam. We all belong to a single family. And our mother is Mother Earth. No matter in what religion you're born, what language you speak, what type of activity you do, and no matter where you live, but Mother Earth is belonging to all of us. And we are all children of that Mother Earth. Not only you and I, but even animals and other stuff. All they born to the Mother Earth only. And if you look into that in a realistic way, we are all siblings of the same mother. అనంతరం ప్రముఖులు మాట్లాడుతూ శ్రీ చిన్నజీయర్ స్వామీజీ ఆశయాలను వీటీ సేవా సంస్థ ద్వారా విస్తృతం చేయనున్నట్లు తెలిపారు. అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన ఈ స్వచ్ఛంద సంస్థ ఇప్పటికే భారత్, యుఎస్ఏలో సేవలను కొనసాగిస్తోందని, అందులో భాగంగా కెనడాలోనూ సేవలను విస్తరించనుందని పేర్కొన్నారు. Many people today put he, him, she, her, this, that and what not. But the reality is, nobody decided your gender before you were born. That is, I am. And it takes very few people to Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava,
Acharya Atithi Devo Bhava. If you are able to cater to all, as Swami Varu has said, we think we go say thank you to anybody and everyone whom we don't know. But we don't do the same with our own parents, our own spouses, our own children, our own friends, our own community. So if we, when a kid is born, we start with giving them dal and rice after 6 months. Then we start with dosa. But who taught us how to make a dosa? So much of urad dal, so much of rice. And somebody taught us. This is how we make the best of the things. But that's only for the food. But then comes our culture, our service, our discipline, our roots, as Swami Varu has said. Somebody has to teach. Again, the same person, Matrudeva Bhava. She teaches you what is good, what is bad. What to put in the mouth, what not to put in the mouth. Pitrudeva Bhava, discipline. How good you have to be in life, where to be, whom to be, what to be. Acharya Devo Bhava. All the education that you need, want, and prosper is coming from Acharyas. Atithi is when you start learning from your own friends, people and all. So, I'll put that there. And JET has started all the services in 2007. And today, under Swami Varu's blessings and Mangala Sasanams, we have VTSEVA also starting in Canada. I personally have seen a generation of Prajna students become engineers, doctors, and so on and so forth, including my own kids. And we have our own JET Prajna teacher, Srimati Shivajyoti, who served for a very long time along with Sundar Garu and Madhavi Garu. Very proud of them all. So we just had the blessings from Swami Varu to restart Prajna again this September once the school year starts. And with this Mangala Shasanams, we'll work together with JET, the local community leaders, VTSEVA and everybody. And we look forward to having the wonderful support from each and every one of us, not you, us, collectively. Thank you so much. Jai Sri NRI. First of all, wishing all of you a very happy Canada. A big cheers for all of us who are Canadians, who are planning to become Canadians, who have come here crossing all the way from India to Canada. It's a wonderful journey that we have taken from our motherland and we have landed here. And now is the time to again strengthen our roots with our motherland, Bharat. We are here today for a special launch of service, of seva, a vision that our beloved Swamiji has entrusted us. Volunteering together for service. This journey began 17 years ago in US and has been doing tremendous amount of work, as you must have already seen over the screens in the last few videos. So, after 17 years, the journey begins here, and we are here to start the Canadian chapter. But someone who carries a message of humility, of humbleness, and of seva. Recipient of the Padma Bhushan, the founder of VTSEVA, and also the one who built the statue of equality where everyone stands equal in the eyes of the divine. So the mission and vision of VTSEVA is to serve all through various projects, various activities, and to join together to spread the word. Let me talk about each of these aspects individually. One of the visions that we have is providing education to two special projects that is very dear to His Holiness. One is educating the underprivileged
the tribals who lack education. So to support this vision of his, we have set up schools across in India in the tribal areas where education is scarce and literally difficult to be provided. And with this, we have started the journey of providing education to the underprivileged. The second, through this vision and mission, is also education for the Netra Vidyalaya. This is for the people who have challenged vision. This is another very dear project under this education project that we have been working with, and education is provided to all those people. And it is wonderful seeing you all. I came to this great country called China. Swamiji, when we came in 74, there was no temple here. Swamiji used to drive down to Pittsburgh. Takes about 6 hours to go to Kalyan. And then after taking Prasad, come back to Toronto. About 12 hours every day to travel, and then a couple hours in Pittsburgh. Just to have darshan of the passion. During the last several years, the community has come together to give back to the community. When we came here, many of you, we all came here to study or find a job, buy groceries. But as time went on, we saw the need to have institutions for us to grow it and build the community. First, what we did was help to build temples. Temples, gurdwaras, what we did. We built temples in Richmond, Tank Street, wherever. Then about 20 years back, we got Sringeri much here. After talking to Swamiji, Sringeri, Bhagavad Swamiji Mahatma. So we realized, for us, when we came from India, not alone that we brought our education with us, but also we brought our values with us. Om Asmat Gurubhyo Namaha. Good evening, everyone. With utmost respect, I begin by offering my humble salutation to His Holiness Sri CHINNA Swamiji. Greetings to all the dignitaries, and I would like to sincerely congratulate the launch of VTSEVA Canada on behalf of VTSEVA USA and VTSEVA Detroit team, who is also represented here. This is not just a new beginning. It is service expanding and more lives being touched in meaningful ways. What I learned through this journey is simple. Service doesn't always start big. Sometimes it starts with someone saying, "How can I serve?" And suddenly, that small help becomes leading an entire project. And that is the beauty of it. Small steps turning into real impact. I've seen this most clearly with the students at Netra Vidyalaya and JEYAR Gurukul. Visually challenged children and tribal children who don't see limitations, they see possibilities. Through every youth-led fundraiser, something very real reaches the students. Education, support, opportunities, and confidence. Not just education being supported, but futures being shaped. That is service in action. I see in our walkathons. Now honestly, when you say walkathon, some people think fitness. Others think, man, early morning alarms. But once everyone comes together for a cause, it changes everything. It becomes working for families impacted by cancer. And every step quietly says, you are not alone. That message becomes strength for families in their hardest moments. That is service in action. I've seen it in school clubs and youth group. Students start thinking it is just another activity. And then suddenly they are organizing events, leading teams, and creating impact in society. But most importantly, they grow into leaders. They don't participate in service. They begin to lead the service.
That is service in action. Communication also plays its role. A flyer, a message, a story, it may look small, but it becomes a bridge. Bridge between awareness and action, bridge between intention and impact, bridge between donors and cause. That is service in action. And personally, I feel very grateful. My family is here with me today, and they are also deeply involved in VTSEVA in their own ways. That shared journey of service at home makes this even more meaningful. My friends are here to lead many efforts in VTSEVA effort. It is not just individual effort. It becomes a culture of giving. When we bring everything together, it is not about events. ఈ సందర్భంగా వీటి సేవా సంస్థ ప్రతినిధి రత్నసాగర్ భద్రాచలం మాట్లాడుతూ వీటి సేవ ద్వారా చేపట్టబోయే కార్యక్రమ వివరాలను, లక్ష్యాలను, ఉద్దేశాలను వెల్లడించారు. హలో వ్యూవర్స్, ఈరోజు మన దగ్గర రత్నసాగర్ భద్రాచలం గారు అయితే ఉన్నారు. సో వారితో మాట్లాడి ఈ వీటి సేవ ఇక్కడ కెనడాలో ప్రారంభించడం జరుగుతోంది. ఈయన గురించి వారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారు, వారి వీటి సేవ ఇక్కడ ప్రారంభోత్సవం జరగడం వారికి ఎలా అనిపిస్తుందని కూడా మనం అడిగి తెలుసుకుందాము. హలో అండి. నమస్తే హర్ష, నా పేరు రత్నసాగర్ భద్రాచలం, విశాఖపట్నం వాస్తవ్యుల్ని. స్వామివారు అక్కడ స్టార్ట్ చేసిన నేత్ర విద్యాలయ ఇవన్నీ చూసి చాలా మంచి సేవా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. అవి ఇప్పుడు యుఎస్ఏలో కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. 2007లో మొదలు పెట్టారు. అక్కడ నుంచి చేస్తూ ఈ మధ్య ఈ సేవలు కెనడా దాకా విస్తరిస్తున్నారు. దీంట్లో 3 మెయిన్గా అంటే విద్య, వైద్యం మరియు ఆరోగ్యం, పర్యావరణం కోసం అని చెప్పి స్వామివారు వాళ్ళ భక్తులు ప్రపంచానికి సహాయం చేయాలని మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం. అది కాకుండా విద్యార్థుల్ని కూడా భగవద్గీత లాంటి క్లాసెస్ గట్రా ఇప్పించి వాళ్ళకి మెమరీ పవర్ గట్రా నేర్చుకొని వాళ్ళ జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళడానికి కావాల్సిన అన్ని విధాల మానవతా విలువలు మరియు శాస్త్రీయంగా ఈ మెమరీ ఇంక్రీజింగ్ పవర్స్ లాంటివి కూడా నేర్పించి, ఇవి కాకుండా సమాజానికి కూడా సేవ చేసేటట్టుగా వైద్యం, విద్య మరియు పర్యావరణం మీద అవగాహన కల్పించి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. సో ఈ అవకాశం దొరికినందుకు కెనడాలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళకి, భారతీయులందరికీ ఒక మంచి అవకాశంగా భావిస్తున్నాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. సో మీరు కూడా దీంట్లో యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేసి ఇప్పటి నుంచి కూడా ఉండాలని చెప్పి అనుకుంటున్నారా? అంటే మేము అనుకుంటున్నాం, మానవ సేవే మాధవ సేవ అన్నారు కదా, మా వంతు సాయం ఎక్కడైనా కుదిరితే తప్పకుండా మేము చేయాలని ఆశిస్తున్నాం. ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు మన తెలుగు సంతతికి చెందిన పిల్లలు కానీ ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళు అయితే చాలా మంది ఉన్నారు. సో వారికి కూడా ఈ వీటి సేవ ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది, అండ్ మీరు ప్రోత్సాహకాలు ఏమన్నా ఇవ్వాలనుకుంటా ఉన్నారు దాని గురించి? ఇక్కడ పిల్లలకి మనకి చాలా మంచి సువర్ణ అవకాశం. ఎందుకంటే భారతదేశం నుంచి మనమైతే వచ్చాం, పిల్లలు ఇక్కడే పుట్టి పెరిగారు. వాళ్ళకి మన దేశం, మన సంస్కృతి, అది కాకుండా ఇక్కడ ఉండి మన దేశానికి ఏమైనా సేవ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏమైనా మంచి వాకథాన్లు చేసి డొనేషన్స్ గట్రా కలెక్ట్ చేసి భారతదేశానికి పంపించవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ సమాజంలో కూడా చాలా మందికి ఫుడ్ నీడ్ ఉంది. అందుకే ఫుడ్ బ్యాంక్స్ డ్రైవ్స్ చేసి ఇక్కడ సమాజానికి కూడా సహాయం చేసేటట్టు అవుతుంది. ఇది మన పిల్లలకైతే మరొక మంచి సువర్ణ అవకాశంగా నేను భావిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ టైం. ఇది ఇవాల్టి కమ్యూనిటీ న్యూస్.